ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवता सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 5, Chapter 18, Text number 8. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Om Namo Bhagavate Narasimhaya. Namah Tejas Tejas Tejase Avir Avir Bhava. Namaste Jase Avir Bhava. Vajranakhaya Tamstra.
Mataji's. रमा तेजसा तेजसे आविर्भावा वज्रनका वज्रदंष्ट्रकर्माशयान् रन्दय रन्दय Om, O Lord, Namaha, my respectful obeisances, Bhagavate, onto the Supreme Personality of Godhead, Narasimhaya, known as Lord Narasimha, Namaha, obeisances, Tejaha Tejase, the power of all power, Avir Bhava, please be fully manifest. Vajranakha, O you who possess nails like thunderbolts. Vajradamshra, O you who possess teeth like thunderbolts. Karma Ashayan, demoniac desires to be happy by material activities. Randhaya Randhaya, kindly vanquish Tamaha, ignorance in the material world. Grasa, kindly drive away. Grasa, kindly drive away. Om, O my Lord. Swaha, respectful oblations. Abhayam, fearlessness. Abhayam, fearlessness. Atmani, in my mind. Bhuyishtah, may you appear. Om, O Lord. Shraum, the bija or seed of mantras, offering prayer to Lord Nrsimha. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada. I offer my respectful obeisances unto Lord Narasimha Deva, the source of all power, O my Lord, who possesses nails and teeth just like thunderbolts,
Kindly vanquish our demon like desires for fruitive activity in the material world. Please appear in our hearts and drive away our ignorance so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence in this material world. Purport. In Srimad Bhagavatam 4:22-39, Sanat Kumara speaks the following words to Maharaj Prithu. Yat pada pankaja palasa vilasa bhaktya karmashayam grihitam karmashayam grithitam udgrathayanti santaha tadvan narikte matayo yatayopi ruddha श्रोतो गणास्तम अरणम भजवासुदेवम. Devotees always engaged in the service of the toes of the Lord's lotus feet can very easily become free from the hard knotted desires for fruitive activities. Because this is very difficult, the non devotees, the jnanis, and the yogis cannot stop the waves of sense gratification, although they try to do so. Therefore, you are advised to engage in the devotional service of Krishna, the son of Vasudeva. Every living being within this material world has a strong desire to enjoy matter to his fullest satisfaction. For this purpose, the conditioned soul may accept one body after another, and thus his strongly fixed fruitive desires continue. One cannot stop the repetition of birth and death without being completely desireless. Therefore, Srila Rupa Goswami describes pure bhakti, devotional service as follows. Anyabhilashita shunyam, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा. One should render transcendental loving service to the Supreme Lord Krishna favorably without desire for material profits or gain through through fruitive activities or philosophical speculation. That is called pure devotional service. Unless one is completely freed of all material desires, which are caused by the dense darkness of ignorance, one cannot fully engage in the devotional service of the Lord. Therefore, we should always offer our prayers to Lord Narasimha, who killed Hiranyakashipu, the personification of material desire. Hiranya means gold, Kashipu means a soft cushion or bed. Materialistic persons always desire to make the body comfortable, and for this they require huge amounts of gold. Thus, Hiranyakashipu was the perfect representative of materialistic life. He was therefore the cause of great disturbance to the topmost devotee Prahlad Maharaj until Lord Narasimha killed him. Any devotee desiring, sorry, any devotee aspiring to be free of material desires should offer respectful prayers to Narasimha as Prahlad Maharaj did in this verse. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Dharam Rupa Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam
परिजना सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण गोपेश गोपिका कांता तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे राम हरे राम. Please repeat after me the translation. I offer my respectful obeisances unto Lord Narasimhadeva, the source of all power. O my Lord, who possesses nails and teeth, just like thunderbolts, kindly vanquish our demon like desires for fruitive activity in this material world. Please appear in our hearts and drive away our ignorance so that by your mercy we may become fearless in the struggle for existence in this material world. हाँ? कर लेना. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲನಾದಂಥ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನರಸಿಂಹದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಜ್ರಾಯದ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂಥ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ವಜ್ರಾಯುಧದಂತ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತೆ ಉಗುರುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನರಸಿಂಹದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಏನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನರಸಿಂಹದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರು ನೆಲೆಸಿರ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭಯವನ್ನ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭಯವನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿ ಈ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Hare Krishna, thank you for coming for today's Sunday morning Bhagavad Gita Bhagavatam class Sunday morning program. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇವತ್ತಿನ ಭಾನುವಾರದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. When a devotee is blessed by a proper mood and takes responsibility in the service of the Lord, preaching mission of the Lord, then he becomes very busy. ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತರು ಈ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೋ ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಗ್ತೀವಿ.
So the way of the best way of countering the influence of material life or fruitive activities or something like that is to keep yourself busy. ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತ ಈ ಈ ನಮಗೆ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಮೂಲವಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಬಹಳಷ್ಟು ತಲ್ಲೀನರಾಗಬೇಕು. ಅವಾಗಲೇ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. Somebody should be absorbed non-stop in serving the Lord 24 by 7. And that happens only when we take some responsibility. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ದಿನದ ಪೂರ್ತಿ 24 ಗಂಟೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. It is not so easy that we absorb ourselves in thinking of the Lord by Shravanam Kirtanam, hearing about the Lord, chanting about the Lord. That requires very high level of sattva guna. We may or may not have it. ನಾವು ಕೇವಲ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿರೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ so that sattva guna is very rare. ಆ ಒಂದು ಸತ್ವಗುಣ ಬಹಳ ವಿರಳವಾದಂಥದ್ದು. Somebody who can be absorbed chanting 24 hours, reading, something like that. Maybe it was possible in Satya Yuga where people were more sattvic and they had probably less distractions. ಈ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಓದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಬಹುಶಃ ಸತ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತೇನೋ, ಆದರೆ ಈಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು. Like Dasharatha Maharaj, it is said that he ruled for 60,000 years and he was, those days many sadhu saints were there. You read Bhagavatam, it says they meditated for 10,000 years, like that. ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜರು 60,000 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಧು ಸಂತರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10,000 ವರ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು. So like Lakshmana was completely absorbed in taking care of Lord Rama. So, day and night. So much so that he didn't sleep also. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವನವಾಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಮಾಡದೇ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. Morning time he would take care of the needs of Lord Rama and Sita, giving them whatever they want, supplying something, taking care of them, bringing fruits, whatever fruits, roots and nuts and other things that the Lord would eat in the forest. In the night he would stay up guarding Lord Rama and Sita. ಪ್ರಭು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರು ರಾಮ ಸೀತೆಯರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಪೂರ್ತಿ ತೊಡಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಂತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಿನಪೂರ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಎಲ್ಲ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅವರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವಂತ ಕಾಯುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು. So where was the time for Lakshmana to do or think about anything at all? He was completely absorbed. He was completely absorbed day and night in the service. So he was blessed. That we're very fortunate, very blessed. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರು ಇಷ್ಟು ಅವರು ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೀತಾಮಾತೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. This is very desirable, but the choice is ours. We can also take some service and meditate on that service, service given by Guru Krishna, and then meditate on that service, completely meditate, dedicate ourselves for that kind of a service. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ತಲ್ಲಿನ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು. So here it is said that these material desires, it may be about money, it may be power, it may be authority, it may be position, it may be fame, it may be anything. This is like, it is said in this verse, this is like demon. It may not be against Vedic principles. It may be that
you want to enjoy all these things according to Vedic principles, that is, according to what is allowed in Vedic principles. Nevertheless, it is considered to be a demoniac desire. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳಾದಂತಹ ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ, ಅಂತಸ್ತು ಇದರೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಗುಣ. ಇಂಥವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಸಕ್ತರಾಗಿ ದಿನ ಕಳೆದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? You may not be committing sinful activities while pursuing these desires, but the fact that you have a desire like that is itself considered demoniac. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಆ ಇಚ್ಛೆಗಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಅವೆಲ್ಲನೂ ಮಾಡದೇ ಆಗುತ್ತೆ. So ultimately, any desire, see, this verse is saying one thing very clearly. Having any desire other than the desire to serve Krishna, your Guru, any desire other than the desire to serve and please your Gurus or whatever, your Guru, Krishna, like that, is considered demoniac. ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅದು ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ. It may not be sinful, but it is demoniac. ಪಾಪಪೂರಿತವಾಗಿರದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. Maybe you're not drinking wine, liquor, you're not killing animals and eating meat, fish, or eggs, but the desire to enjoy, your senses in some way or the other is, even though it may be according to what is permitted in the Vedic scriptures, it is still demoniac. ನಮಗೆ ಈ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಣೆ, ಮದ್ಯಪಾನ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಭೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ಕೂಡ ರಾಕ್ಷಸಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಂತ. This is the standard of Bhagavatam. Sometimes we get shocked, surprised. What is Bhagavatam trying to tell us? It's on the surface of it looks like a simple verse. But actually, in this verse, it is said that if you have a desire, anything other than the desire to serve, be dedicated, worship, completely dedicate yourself in the mission of your Guru, then maybe, you see, there's a demon sitting in your brain. ಇದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೇ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತವೆ. So let's go back to the example of Lakshmana. You'll see Lakshmana didn't just have the time to think of anything else other than service of Lord Rama. That was a mark of his sincerity, his absorption, his dedication. That is an indication of his dedication. Nothing came into his mind other than taking care of Lord Rama. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರು ಇಡೀ ದಿನ ಅವರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅವರ ತಲೆ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. Where's the time? Morning he's busy doing, he has his own schedule. Morning he'll do this, and then later on he'll do that, and then maybe he'll get fruits and roots and nuts and different things for the Lord, then arrange for the Lord's comfort, and in the night he has to stand guard because he's so worried that nobody should come and disturb Lord Rama and Sita while they're resting. ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಇಡೀ ದಿನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತವುಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸಕ್ಕೆ ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಅವರ ಸಮಯ ಇತ್ತು. So he was so dedicated that it said that for 14 years he didn't sleep at all. ಇವರು 14 ವರ್ಷ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮಯ ಇದೆ. So Lakshmana is one of the most perfect example if you want to lead a life of dedication, as it is mentioned here in the same standard. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರು. It is said that before he went to the forest, he received a special blessing from his mother also. Mother also said that I pray and bless you, and you should be completely dedicated to taking care of Lord Rama and Sita in the forest.
But you should never be distracted, even for a fraction of a second, by anything else. ಇಲ್ಲಿ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀನು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಚಲತೆ ಆಗುವಂತ ಯಾವುದು ಆಗಬಾರ್ದು. ನೀನು ಸದಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And the mother of Lakshmana, Sumitra, she will say, when I am here in Ayodhya, I will be absorbed in the service of Dasharatha and Kausalya, Rama's mother, and you be there, you be absorbed in the service of Rama and Sita. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಾಯಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ದೇವಿ ಕೂಡ, ನಾನು ಈ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜ ಹಾಗೆಯೇ ಕೌಸಲ್ಯ ಇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಲ್ಲಿರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So same way, when he goes to meet his wife Urmila, Urmila will say, actually I can also ask, take me to the forest, because Lord Rama, Sita is going with him. I can also ask that you should take me, but I will not ask. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಊರ್ಮಿಳ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಊರ್ಮಿಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದಿತ್ತು, ನಿನ್ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ಹೀಗೆ ರಾಮ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ರೀತಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. Urmila say, if I come with you, then you will have to split your time. Sometime you have to take care of, and sometime you have to take care of me also. I don't want that to happen. Be dedicated completely, every second be dedicated to the service of Lord Ramachandra and Sita Mata. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಮಯ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸೀತಾಮಾತೆ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. Maybe it's difficult for me to stay away from you for 14 years, but thinking of you being absorbed in the service of Lord Rama and Sita Mata, that is what will pacify my heart. ಇಲ್ಲಿ ಊರ್ಮಿಳ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಿರಾಮದಿಂದ ಇರುವಂತದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. I will be I will be satisfied when I'm thinking and that there he is, Lakshmana, my husband, my dear husband, completely dedicatedly serving Lord Rama and Sita. ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಡಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಾತಾ ಸೀತಾ ದೇವಿಯರ ಸೇವೆಗಳ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಇರ್ತೇನೆ. And there Lakshmana is like this, completely dedicated, wonderful service, no distraction. Here it is said, no trace. Lakshmana was perfect example. No trace of any desire other than desire to see Lord Rama's satisfaction and pleasure. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ವಿಚಲಿತನಾಗದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. Actually, Lakshmana carries the burden of responsibility that is given to him by Dasharatha also. When Lakshmana is asked to go along with Rama, whatever permission is granted, Dasharatha will tell him, personally, I would have loved to come there to take care of Lord Rama, but I cannot do that. It is not proper. Though my heart, my body, everything, you will serve Lord Rama. I will serve my dear son, Rama, through you. You will be the vehicle, or shall we say, through you, I will serve and protect and take care of Rama and Sita. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದಶರಥರ ಅವರ ಹತ್ರ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೇಳಾಗ ಹೋದಾಗ ದಶರಥ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಿನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸೇವೆ ಅದು ನನ್ನ ಸೇವೆ, ನೀನು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದಶರಥ. So every time you're there, you're serving, you should remember that you're my representative on my behalf, because I'm not there. I'm offering that service through you. Take care of him well. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನೀವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ,
ಇದು ದಶರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸೇವೆಯನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ನೀನು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. All right, so what happens when somebody serves the Lord like that, like Lakshmana is serving? ಆ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತ? Or let's say like how Hanuman is serving. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹನುಮಂತ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? One time Lord Rama will look at Lakshmana and say that actually you're like my father. ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ. When I was younger, when I was in Ayodhya, my father used to take care of me. Every need, everything. Always, he was completely absorbed in just taking care of me. So much so that he was fully absorbed just in taking care of me and my needs. Every need of mine. ನಾನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ತಂದೆ ದಶರಥ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪೂರೈಸ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ರೀತಿ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. Now in the forest you're doing exactly what my father would have done or was doing when I was there in Ayodhya. So you're really like my father. You're my second father. That's how Lord Rama tells Lakshmana. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ತಂದೆ ಇದ್ದಂಗೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೀವೀಗ ವನವಾಸದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅದೇ ತರ ನೆರವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. We should never have any doubt. Is the Lord watching? Is the Lord observing? Is the Lord recognizing? Is the Lord pleased? If somebody is dedicated, without the slightest doubt, we can be sure. Just as Lord Rama recognized all these moods in the heart of Lakshmana. ಹೇಗೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. So the Lord notices, it comes to the Lord's attention how much we are trying to put a dam and block other materialistic ideas and desires. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭೌತಿಕ ಇತರ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಇವೇನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಅಂತವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. A devotee should pray to Guru Krishna and constantly remind himself, I'm a servant of my Guru. That is my original identity. Let me not be absorbed in anything else except the mission of my Guru. ಭಕ್ತ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಭಾವನೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಬದುಕಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಕಿ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. So what is this fruitive desire? What is this desire that is being spoken about? Basically, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರೋಂತ ಈ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಏನಿದೆ? So the fundamental, the issue is that we want to improve our material standard of living. ನಾವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. Me, myself, my profession, my money, my health, my family. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ಸಂಪತ್ತು, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರ, ಇಂಥವುಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. My family, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, my family members. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ. After all these are satisfied, then I think about my Guru. ಇವೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೃಪ್ತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. My family should be satisfied, my family should be healthy, my family should get blessing, my family should get specially noticed, my family. Actually, this is the secret japa we are really doing.
ನಾವು Nobody likes to admit it, but this is the japa we are doing. ನಾವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ರಹಸ್ಯವಾದ ಒಂದು ಜಪ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ, ಅವರ ಅನುಕೂಲಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಪೂರೈಕೆಗಳನ್ನ ನಾವು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Urmila Devi will tell Lakshmana, I don't know if you will even remember that you're married and you have a wife called Urmila during the time you're serving Lord Rama. But if you don't remember, that's fine. I can understand. And I want you to be like that. ಊರ್ಮಿಳ ದೇವಿಯವರು ಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪತ್ನಿ ಊರ್ಮಿಳ ಅಂತ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮರ್ಬಿಡಿ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. I want you to be so absorbed in the service of Lord Rama that you just don't have to worry or even think about anything other than the pleasure of Lord Rama. ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೃಪ್ತಿ ಹಾಗೆ ಆತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಡಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಮರೆತು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Lakshmana's mother will tell him, I'm very proud of you that you want to go and serve Lord Rama in the forest, and you're not interested in neither the kingdom or kingship or royal life or family or anything. I mean, you could stay here and continue to enjoy. There was no reason for you to go to the forest. You could just continue to stay here and enjoy. But you're not interested. I'm very proud of you. I feel that you're the most worthy son I could ever hoped and prayed for. ಸುಮಿತ್ರದ ತಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವರ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನಂತ ಮಗನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಈ ರಾಜ ವೈಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುಖ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದಿತ್ತು, ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ತಿದ್ಯಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ, ಗೌರವವನ್ನ, ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So this is the level of absorption that the scriptures speak about when we serve the mission of our Guru. So much so that we should understand that by saying that take care of your Guru's mission, be dedicated, you should not think that, oh, that means my family, everything will get neglected. No, Krishna will take care. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ, ಅವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ರೀತಿ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಪಕ್ಕಿಟ್ಟು ಗುರು ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. When Lakshmana is leaving to the forest, his mother will cry. She'll have tears in her eyes. But she will tell Lakshmana, my dear son, please don't think that these tears are tears of pain and separation. Please don't feel like that. Though actually, maybe they're like that because after all, you're my son. But don't think of these tears as tears of separation and fear, anxiety, and like that. Lakshmana is hearing his mother. He's so fascinated. He never expected. So Sumitra will tell, actually, these are tears of joy, happiness mixed with some sorrow, because you're going there and you're getting an opportunity to be completely staying like a shadow of Lord Rama and serving. Actually, these are tears of blessing. These tears are like blessing for you. I'm blessing you to be like that. ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರ ತಾಯಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಣ್ಣ ನೀರನ್ನ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ, ಇದು ನಿನ್ನ ವಿರಹ ಅಥವಾ ಇದೊಂದು ವೇದನೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಇದನ್ನ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಅಂತ ನೀನು ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಇದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನು ಮಗ್ನರಾಗಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಇದು ಕಣ್ಣೀರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. When you're out there in the forest serving Lord Rama, you should not, when you remember me, you should not think, oh, my mother is feeling the pain of my separation. If you feel like that, maybe it will disturb your enthusiasm and your joy in serving Lord Rama. Nothing should disturb that. ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿರತನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಆಕೆ ನೀನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಮರೆತು ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲ್ಲೀನನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. Because if you think of me and you think of me crying when you are leaving,
Maybe that will disturb your enthusiasm. Maybe that will disturb your mind. Maybe that will disturb your service of Lord Ramachandra. Maybe that will bring some little bit of sorrowness in your heart. There is no place for sadness or sorrow in your heart. There should not be. You should be glad. You should be happy. You should be proud. You should be privileged. You should feel privileged. You should feel blessed that you're getting a chance to serve Lord Rama. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀನು ಮರೆತು ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ, ನಿನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಿನ್ನ ಗೌರವ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ವಿರಾಮವನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ನೆನಪು ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಸೇವೆಗೆ ಅದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ಕೊಬೇಡ ಅಂತ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So Lord Rama will tell Lakshmana one time, with great affection, he will tell, I don't know if I would have survived these 14 years without you. I don't know when I would have survived the separation of Sita without you. Because of you, I was able to pull through the most difficult time. Because of you, you gave me that strength. Lord Rama appreciates Lakshmana like that. ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 14 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಿ ಸೀತೆಯ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ 14 ವರ್ಷ ವನವಾಸವನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Every time some material desire comes, see, material desire means try to improve oneself or preserve one's position, preserve one's beauty or youth or family, this and that. You should tell yourself, I am servant of Krishna, I am servant of my Guru. Please bless me, Krishna, so that these things, we should try and block it. I mean, I'm not saying stop being a husband, stop being a mother or something like that. But that we do as a duty. Our real absorption, our real heart is only for Krishna. ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು, ಆಸೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಿರ್ದೇಶನ, ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬದುಕಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಾವು ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವಂತ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. It's important that even spiritually we should pray for let the blessings of the Lord Guru go to everybody. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಉನ್ನತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Let everybody be blessed, and along with them, maybe I will also get some blessing by serving them. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೃಪೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸಬೇಕು. So both are glorious, the Lord and the Lord's pure devotee. ಭಗವಂತ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತವರು. The Lord is so pure, so, what shall I say, magnanimous, so loving. Actually, the most important quality of the Lord is He is very forgiving, He is very loving, He is very kind, He is very compassionate, He is very understanding. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬಹಳ ಕೃಪಾಳು, ದಯಾಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಮೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ದಯೆ, ಕರುಣೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. So the Lord, it's said that anybody who comes and takes shelter of Krishna, Krishna says, now that you have taken my shelter, I want to see that there's no unhappiness or misery or anxiety or anything should come into your life. I would like to see that you're always happy. ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನಿನ್ ಭಕ್ತ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುಃಖ, ದುಮ್ಮಾನ, ಕಷ್ಟಗಳು, ನೋವುಗಳು ಏನೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಬಯಸ್ತಾನಂತೆ. Same way devotee is no less. Devotee is thinking, after how many millions of lifetimes I've got this chance to come close to and directly serve the mission of my Guru, serve the Lord as engaged by my Guru.
This is, though I don't deserve it, somehow by Krishna's arrangement, Krishna's magnanimity, Krishna's kindness, my Guru's kindness, I'm getting this opportunity. Not that I deserve, I just don't deserve it, but somehow it has come to me. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಕ್ತನು ಕೂಡ ಈ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಆತನು ಕೂಡ ಎಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳ ನಂತರ ನನಗೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೃಪೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊರಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಗುರುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಭಕ್ತ. So Krishna looks at all the wonderful devotees who are serving him in this world and says, they are my jewels. There I am decorated with jewels of devotees and their purity. They are my jewels. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಆತನ ಎಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ, ತಾನು ಧರಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳ ಅಲ್ಲಿ ರತ್ನಗಳು ಏನಿರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಹಾರವನ್ನ, ಒಂದು ಆಭರಣವನ್ನ ಆತ ಧರಿಸ್ತಾನೆ. And the devotee is wearing Krishna in his, keeping Krishna in his heart. Devotee is thinking, the pleasure of my Guru and Krishna is the only purpose of my existence. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭಕ್ತನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಅವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತವನು ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. So that is why in the Vedic scriptures it said there's a competition. Krishna is trying to serve his pure devotees, and his pure devotees refuse Krishna's service and say, no, we want to serve you. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಗುರು, ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ ಪರಸ್ಪರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಂಗೆ ಭಕ್ತ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯನ್ನ ತಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾರೆ ಭಕ್ತ. Lakshmana will say that I was born to serve you. What? I mean, why are you thanking me? What is the need? I have nothing else. From the time I was born, the only thing I know is that I've been born to save you, serve you, take care of you, and that's my life. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ನನ್ನ ಬದುಕಿನ, ನನ್ನ ಜನ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ, ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶನೇ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅದೇ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And when you serve Krishna like that, Guru Krishna in that mood of total dedication, blocking all material desires. How do we block material desires? Every time a desire enters, one thing we can do is to remind ourselves, I'm actually a servant of Krishna. I'm not servant of anybody else. I belong to Krishna, I belong to my Guru. I belong to my... So remind yourself constantly. ನಮಗೆ ಇತರ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಅವಾಗವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಂದು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸದಾ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತೆ ಗುರುಗಳ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಸೇವಕರು ಅಂತೇಳಿ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಬರುವಂತವುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಬೇಕು. Sometimes the Lord tests his pure devotees. ಕೆಲವು ಸತಿ ಭಗವಂತ ತಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. How pure is he? How dedicated and how sincere he is. ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. How much percentage of his life and mind and intelligence and thinking he has given to me, and how much for someone else or something else. ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಕ್ತ ಆತನ ಭೌತಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. So when they reach Dandakaranya, Lord Rama will call Lakshmana and tell him, I think this is a nice place, suitable place, why don't you settle down here? ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಂಡಕಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಕರೆದು, ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಯಾಕೆ ವಸತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಕೇಳಿ. You think it's a good idea? If you think it's a good idea, why don't you build a small ashram for me? ಹಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು? And it is said, everything that I'm saying is from Valmiki Ramayana. Should not have any doubt. So he will tell Lakshmana, maybe you should have one room for me and one room for my prayers. I mean, they do their, Lord Rama is the Lord himself, but he has his own daily particular sadhana, because he was living like a man, so he had some sadhana. One room for that, one room for me and Sita, where we can take rest in the night or whatever. Like that. Why did you build like this?
very, broad instructions he gives. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಇವು ನೇರವಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಿಂದಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಕುಟೀರ ಅದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಗಳು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೊಠಡಿ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಠಡಿ ಈ ತರದ್ದು ಇಂತಿಂತ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And then he comes back when the cottage is built, and then he enters and he finds, to his surprise, that is exactly as per the design he had in mind, though he had not completely revealed to Lakshmana. ಇದು ಈ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ಆ ಒಂದು ಕೊಠಡಿ ಆ ಒಂದು ಕುಟೀರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. One extra room here, more space there. The Valmiki Ramayana says exactly what Lord Rama had in mind. Lakshmana actually builds like that. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಕುಟೀರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹೇಗೆ ಬಯಸಿದ್ರು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So Lord Rama will look at Lakshmana from a distance and say, "Wow, this is great. This man, this brother of mine is remarkable. His purity is way beyond what I expected." ಅದನ್ನ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ದೂರದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಎಂತ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತ, ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. So when we take responsibility in service, that is when our real transformation starts happening. ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಆಗ್ತವೆ. When we take responsibility seriously, sincerely, we're meditating on it, thinking about it, trying our best, that's when real transformation of the heart, shall we say purification of the heart, happens. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಾಗ್ತವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ನಾವು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. So when we take responsibility seriously means, to take something seriously means not get distracted by anything else. ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಚಲಿತ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವು ಬಂಧನಗಳಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಇರುವಂತದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಇದು. The natural tendency of the living entity is to be selfish. Shall we say no? Natural tendency of the conditioned living entity is to be selfish. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಗುಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಯಂತ್ವ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಗುಣವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಸಹಜ. Conditioned living entity is selfish. ಇದು ಬದ್ಧಾತ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಸ್ವಾರ್ಥ ಗುಣದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಸಹಜ. So selfish means what? Myself, my position, my this, my youth, my body, my this, and my family. ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ನನ್ನ ದೇಹ ಈ ತರದ್ದು ಇರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So whenever such thought come into our mind, we should always remind ourselves, my original position is I'm servant of my Guru, Krishnera Nityada, servant of Krishna. And whatever I do, I should always think of how it can benefit everybody, not just my family. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಾರ್ಥಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಕೃಷ್ಣನ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕ, ಗುರುಗಳ ಸೇವಕ, ನನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇದು ಭಕ್ತರ ಗುಣ. And then we should remind ourselves. Think of the example of Lakshmana, think of example of Hanuman, think of example of the servants of Lord Chaitanya, how they were completely absorbed in serving Lord Chaitanya. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಭು ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನ, ಹನುಮಂತರನ್ನ, ಹಾಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಎಲ್ಲ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಬೇಕು. So Prahlad Maharaj is going to a great extent. Here he is saying, my dear Lord, I also want to be absorbed like that. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. Please bless me so that even I am free from thinking about myself, my position, improving my position or my family.
let me always think of myself as a servant of Krishna. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲನ ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಗ್ನರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So among all the types of preaching responsibilities, the most absorbing is when anything you take, actually any responsibility that is given to us, we should get absorbed. But when you, in this age of Kali Yuga, when you take up responsibility to preach on behalf of your Guru, preach tirelessly all the time. Look at the whole world as one family of devotees of Krishna. Let me somehow or other bring them and connect them back to Krishna. ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಆಜ್ಞೆ ಗುರುಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಇಡೀ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ನಾವು ಅವರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಗ್ನರಾಗಿರಬೇಕು. So preaching is very intoxicating. It's like a whole, what shall I say, absorption, very deep absorption. ಇದೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಪ್ರಚಾರ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾದಕವಾದಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. Because we're always thinking how to connect somebody to Krishna, connect him back to Krishna. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಯಾರಾದ್ರೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. How to bring him closer to Vaishnavas, how to see that he is blessed, how to see he or she develops an interest in chanting and serving like that. We're absorbed. ಅವರನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇತರ ಬೇರೆ ಇತರ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಡಗಿಸಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. Also from this verse and the next verses you can see what is it we pray to, what is it we pray for when we worship Krishna. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಇತರ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂದೆ. See, the risk is we do bhakti and we have family interests and too much, some kind of family or selfish, then we will become devatas, demigods. We don't go back to Krishna. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದೇವತೆಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದೇ ಹೊರತು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. See, the more renounced, more dedicated you are, the better it is for the family also, spiritually, materially, everywhere. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. So, because Lord by nature, he takes care of all his servants in a very complete way, in a very nice way. ಹೇಗೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಯಾರು ಭಕ್ತರಿರ್ತಾರೋ ಸೇವಕರಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. That we can see in many stories from Puranas, etc. Because somebody is a devotee, the Lord actually goes to a great extent to see that they are protected. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಥೆಗಳು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. For example, when Lakshmana is injured in the battle by Indrajit, Rama sits next to him and he's weeping. He says, how can I go back to Ayodhya? What will I tell the residents of Ayodhya? I couldn't protect my own brother. I mean, like that. He weeps. He says, I can't live without him. ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿಯೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೇವ ಇಂದ್ರಜಿತುವಿನಿಂದ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಬಾಣದ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮೋಚಕನಾದಾಗ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವೇದನೆ ನೋವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದಂತೆ ಅಳ್ತಾರಂತೆ, ನಾನು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅವ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇದನೆಯನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. So when we hear about the glories of the Supreme Lord in the Parampara, it will touch our heart, it will melt our heart, even though the heart may be sometimes like stone, it will develop strong attraction for serving the Lord, taking responsibility. When we hear from the Guru Parampara. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಮುಖಾಂತರ ಭಗವಂತನ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವೋ ಆಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಲ್ಲಂತ ಇದ್ರೇನು ಕೂಡ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಹೃದಯ ಕೂಡ ಕೆಳಗೆ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಗುಣಗಾನಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. And slowly, someday, by blessings of Guru, Krishna, Vaishnavas, will become so completely absorbed that nothing material will even distract us in the least.
ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಚಲಿತ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತೇವೆ. The Guru is also watching. When will this disciple of mine become more dedicated, more renounced, more absorbed in serving? ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಗಮನಿಸಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಈ ಶಿಷ್ಯ ಯಾವಾಗ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿರ್ತಾರೆ. Hare Krishna, Hare Krishna, ಕೃಷ್ಣ Krishna ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ. Any questions or comments? ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. You do not have questions, probably not. Any comments? Nothing? I'm surprised. All right, so what did we learn? I mean, at least 1 or 2 points anybody can say from today's verse. Hare Krishna, Prabhu, that was from today, the service mode of Lord Krsna as well as Hanuman, how they serve, how being a mother, no, not a single mother can leave her son to go to the forest and to serve others, either brother or younger brother. But sacrifice it is. There are more sacrifice by Krishna Devi, who sacrificed her husband to serve the Lord, and by giving national service also, Lord Rama told that exactly you are looking like my father and you are treating Lord Rama in a such way that as a father who is going to fulfill all the desires, each and every desire from his table. That was great thing I learned. Thank you. Thank you very much for your good class. The most important point keep in my mind is that any desire other than desire to please Guru and Krishna is divine. Divine. Yeah. And I'm not saying, Bhagavatam says. I heard from you, yeah. And then you get the solution also wonderfully that you have to always keep on reminding us that I'm servant of God, and my only purpose of life and doing anything is to please the Guru and Krishna. Excellent. Very nice. Rebirth. Hare Krishna, since you are saying, what do you think to be part of the human design, those divine desires to be fully God in the service of Guru Krishna. To get that opportunity after start working to get the service of Guru Krishna, how to be fortunate to have the responsibility and get the service. Okay, so how do we get that opportunity to serve Guru and Krishna, his mission? Like that. So you're saying Lakshmana was lucky, he was brother, so he went. But Srila Prabhupada says that the Lord's mission is still going on now. Lord Chaitanya's mission is going on, and Lord Chaitanya is very anxious that Krishna Bhakti is distributed to all living entities everywhere in the world. So there's an open invitation. Prabhupada said, come join my movement and help me. I'm an old man, what I can do? One man, I cannot do much. Prabhupada could have done anything he wished, because he was so blessed and empowered. But Prabhupada speaks like that. He says, what I can do, I'm just an old man. So why not help me? And Prabhupada also said, so many lives you have dedicated to your family. One life you can't dedicate to Krishna. So Prabhupada invited. So there is always opportunity in this movement, Iskcon, started by Srila Prabhupada. We want preachers, we want
managers, um, we want leaders, we want all kinds of people who are willing to set aside their family requirements, this and that. I'm not saying give up your family, I never said that. But I mean, uh, Robert, I mean, at some point of time, we should understand that life after life, I've had a family. What has that given me? Has it given me anything lasting? Life after life, I've absorbed myself in serving my so-called family. Into Krishna, do my duties in the family, but my absorption into Krishna. Do my duties in the family, but my absorption is always in serving Krishna. Absorption is in Krishna. So there is so much opportunities. It's up to us, according to our taste, according to our capacity, according to our. We can take up something. Somebody is a painter, they can paint. Somebody is a teacher, he can teach. Nowadays, there's so much opportunity to be a teacher because we do online classes as well. Somebody likes to cook, they can cook. Somebody likes to manage, they can manage. Somebody likes to sing their service. Somebody likes to do kheti, agriculture. Then we have projects, variety of projects to choose to match different people's needs, different people's temperament and capacities. Somebody can write. Prophet said all disciples should write books like that. So when we get an opportunity